Hello, viewers, and welcome to our 14th episode of our podcast session. I'm glad to be back again. It's been a minute. So today, I also want us to talk about the legal part when it comes to child domestic work. And welcome to our podcast once more under Maono Africa Center for Transformation, in case you can see it. And also in other socials, that is Maono Africa. And on our Facebook page, that is Maono Africa for Transformation. I would request when it is running, we also have the email so that you get to email us, and also to have those socials so that it's easy for you to get to contact on us or with us. They contact us, you know. Legal defense, this kizungu is inanichanganya. But welcome so much. Let us talk about the child domestic work, exploitation and abuse. Because in our community, we do not get to know at what point exploitation will happen or abuse. But also, let us get to know our guest, where he is from. I guess hii sura ni kama mmeiona ama hamjaiona. Hello guys, I'm glad again. Niko na nyinyi tena. This time round we are talking about child exploitation and child abuse na nini, the legal aspect or the legal context of it tupate kujua. Sasa zile unaonanga mtoto anatembea na kipofu akiomba pesa, wewe mtoto anafanya kitu mzuri kweli? No, it's not good. That is some of those things tunaenda kudiscuss leo. Welcome and karibu sana. As you can see, we have a cup of tea. So wageni wetu lazima tuwa welcome na kikombe cha chai. Ni kikombe cha chai kwa sababu the discussion gets to heat up, it gets to get more serious and serious. So I will pose the first question with you. At what point do we get before even we continue, I'll ask the question of who is a child? Like mtoto, whenever we are talking about the child domestic work, who is the child? Now, legally, kwa sababu it's a provision in the Constitution of the Republic of Kenya, a child is basically anyone under or below the age of 18 years. And again, legally, you see, we have basic needs. In basic needs, tunapata food, shelter, and education. So, hebu turudi kwa education. In Kenya, for you to be considered umemaliza kusoma, maybe we put it at the age of 18. Uko mtu mzima, you can decide that now, I don't need education anymore, I'm ready to work, or I can continue learning but at my own convenience. So anyone below the age of 18 tunamconsider kama mtoto. So if anything anafanyiwa anything yenye ni against the stipulations of the Constitution on the matters ya age bracket kwa huyo mtoto, then inakuwa ni kama it's an offense kwa sababu let's take this for instance, we say subjecting a child to cruelty. You see, it attracts a sentence of close to 1 year. Kama wewe ni mzazi, you are subjecting your child to cruelty. I was handling a case of it was a friend. Alikuwa ameshtakiwa na bibi yake. Bibi akasema yeye watoto wakishaenda shule, anaenda shule anatoa watoto anawapeleka mahali anaenda kuvuta bangi. You see, already that is exploitation and subjecting these children to cruelty. Mtoto amekaa anaona baba yake mtu mzima anavuta bangi. Legally huyu mtu anafaa tu whatever the legal part, the legal whatever will do with him, but it's not good kwa sababu these children are supposed to be in school. Hawafai kukua pale nje. Mzazi mwenyewe without any valid reason afai kutoa watoto shule, anawapeleka mahali anaenda kuvuta bangi. So you see, hata instead of charge sheet yake iliandikwa cruelty to a child. If I was the magistrate or the prosecutor, ningemuongeza an alternative charge of exploitation, angekuwa na charges mbili. But because we are in the legal field, we just had to fight na tuone vile this case will come to an end. So we applied alternative dispute resolution, nilisema the other time. So ADR in apply everywhere. It applies everywhere apart from because the courts, the judicial system in Kenya, nimeona
they are not so much with it. She doesn't apply in murder and in defilement cases. Kwa sababu mtoto amekuwa defiled. You see, when a child has been defiled, it is you versus the state. Yeah, true. When murder imetokea, it is you versus the state. So sio kama hizi kesi za civil case mmeshtakiana kikampuni ama mmeshtakiana jirani aliiba besheni yako umempeleka kotini. That one will be easier, but for murder vitu kama defilement, those ones alternative dispute resolution does not apply. So for this friend of mine, we had to apply alternative dispute resolution. So tukachukua the wife na jamaa, so we had to initiate it. At least the case was withdrawn. And the woman nilifurahia sana because she was so sharp, kwa sababu she raised mkono kotini na akaambia prosecutor, mimi nilikuwa naomba nikishatoa hii kesi nipatiwe nafasi ya kuishi peke yangu, sitaki kukaa na huyo jamaa, yeye afanye kushughulikia watu. You see, for the sake of the kids. Yes, for the sake of the kids. Kwa sababu I don't think it takes a normal mtu mzima kuchukua mtoto kumpeleka mahali anaenda kuvuta bangi. Yeah. It doesn't work because legally, you see, kwa nchi zingine it could have been so bad. I'm not saying that Kenya is lenient, but it could have been so bad. So subjecting a child to cruelty ni kitu hata constitutionally. That is why unaipata kwa criminal procedure code ama kwa penal code ina prescribe sentence ama the amount unafaa kulipa, the fine, kwa sababu it's not good, it's an offense. And it's against the rights of the child. Yes. Yeah, true. So child domestic work is not as bad as people see it, but it gets to be bad if this child is exploited and abused. Sindio? Because before you correct me, right, child domestic work, I was talking to some people. As I told you, we are doing the child domestic work as a program in Maono, Africa, right? And many views, child domestic work is not bad. One reason they tend to say that it has a positive impact because this child will be able to have the life skills. Ataweza maybe kujua hii ndo inafaa nifanye, si ndio? Kama kanaosha vyombo, but hakafai kupewa ama hafai kupewa vyombo mingi, si ndio? Kama ni kupika, it's the little this child can do, si ndio? Yes. And tumesema by the age of 18 and below, that's when we classify this person as a child. Yes. Now, this community that we are in, sahizi, ni mtoto mgani mwenye hajui kupika? See, they all know. But the moment tunapea mtoto, I guess, the food for the family to cook, we get to feel like we are exploiting this child. Yes. So I want you to come in as a justice defender, as someone who is doing the legal part, to classify and maybe educate people whenever they're saying that child domestic work is not bad. What do they mean and what do we refer to? Now, for instance, this child is we say 6 years old. Anaishi na grandmother wake. Then the grandmother anapatia mtoto mkokoteni na mitungi za 20 liters zimejaa kwa mkokoteni, aende alete maji. That's exploitation. Exactly. And domestically, it's overworking that huyo mtoto, kwa sababu if we go back to reality some ukweli kidogo, utapata that work is ni heavy kwa ule mtoto. Yes. Yeah. Hata kama ata manage kuenda hiyo the first round apeleke hizi mitungi, akitumwa mara ya pili itakuwa against yeye kuenda kuchota hii maji. So pia we look at how physical is the kid mwenye tunasema kuna hiyo domestic whatever. Then again mtoto pia unajua ni mtoto, lazima kuwe na consent ya mtoi. Unaweza ambia mtoto umepika uji ndio hii, amekunywa ameshiba, unamlazimisha amalize hii uji na ameshiba. Huwezi mlazimisha amalize uji kwa sababu sio vizuri kutupa chakula. Huyu mtoto ameshiba na utahitaji ruhusa yake, kwa sababu this child is protected under the Constitution of the Republic of Kenya. On exploitation, I think you've seen that sana, and I mentioned it earlier tukianza. Unapata mtoi
But I don't know why the government is not doing something on this. Mtoto anatembea na mtu ambaye ni kipofu, mtoto mdogo kabisa. Huyu mtoto haendi shule. The child is dirty. Wanafika mahali they sit down kwa barabara, now they don't care anymore. Wako hapo chini wanaomba pesa. If we start tracing, if we start doing the tracing, ili kujua the background check, huyu mtoto walitoka nyumba gani asubuhi. Obviously there are people wenye wanangojea this money wakuwe fed after watu wametoka hii kazi. These people are supposed kuhakikisha kwamba huyu mtoto anaenda shule. Kuna mtu mzima mahali anangojea huyu mtoto atembee na huyu kipofu. The exploitation, the whatever, huyu mtu aende atembee, walete they provide. Yes, at the end of the day wanaleta do ku provide, but ni mtoto. Kuna mtu mwingine mzima who can do that. You see, huyu kipofu hata kama legally tunasema ni mtu disabled, utapata kuna maybe atapelekwa kwa kusema either ni Makadara court number 3, apate magistrate court number 3, apendi vitu kama hizo. Whether you are disabled or not, you will be sent to remand. Kuja ufanya kesi ueleze kwa nini ulikuwa unajua huyu ni mtoto below the age of 18. Wachana hata na 18. Huyu mtoto hajafika 8 years old. Anafaa kuwa shuleni. As we speak in the Republic of Kenya tuko na free primary education. Mtoto anafaa kuwa shule. Either way anafaa kuwa kwa shule, but the exploitation is happening and it's real by the way, na unaiona everywhere kwa street. Iko na inafanyika. So again it takes the community. Like maybe you Maono Africa, like the other day vile tulikuwa hapa na someone from Shofco, sisi kama justice defenders, we come we bring our heads together, tukuje hapa kwa barabara, if we are going to do a road show, if we are going to do a legal clinic, sensitization, kuonyesha community mtoto ambaye anafaa kuwa shule, anafaa kuwe shuleni. And this one by the way, itahitaji pia the county government and the national government and the Ministry of Education plus whoever anahusika, the governor, the senator, we bring heads together. Huyu mtoto hajafikisha age ya kutembea na hata kama ni baba yake wakitafuta pesa. This child is supposed to be in school. Na kwa sababu tuko na free legal education, legally it is mandatory for every kid to go to school, kwa sababu the basic needs, education is there. It's a must. Yes. So you identified one which was begging, like this kid anasaidia na kubeg, sindo? Yes. But where we are located, we have the greatest, I'm not sipingi, but then allow me to put it wazi, tuko na dumping site. No, yes. That's another place that exploitation happens. That you get many of the kids, they tend not to go to school. I was in a certain school doing a certain background check for a child who was missing. Alafu huyo mtoto after ametafutwa tunampata sijui ako Huruma police station. Kulizwa anasema alitoka shule because he or him, I'm not going to, no, what am I saying? He or she, I'm not going to identify the person because of safety measures. Ametoka shule akaenda Boma so that anaweza pata chakula kuleta nyumbani. Unaona? So I guess I find also as a way of exploitation, and also not forgetting our watoto wenye kwa magari. We travel kila siku. Yes. You travel to this place, I'll travel back home and all that. Kuna watoto wenye uuza sweetie. It pains me kwanza mtoto akiniuzia sweetie. I'm like, niko zile, mbona hauko shule? Why you not in school? So identifying those people and trying to get their background check, do you think in a justice way get help? They can get that help? Yes, that help is necessary and it's possible. First allow me nikuambia kwamba I've worked with some children homes. We were walking in the streets of Nairobi, tunatafuta hawa watoto. We sit down with them at that particular moment, tunamuuliza, hii sweetie unaiuza kwa njia gani, unauza kwa nini, na hii pesa inaenda wapi? Trust you me, at the end of the day, saa ile hii sweetie imemaliza kuuzwa, kuna mzazi ama guardian anangojea hii pesa ya hii sweetie mahali. Now, ilikuja ikakuwa a very crucial need. And we did a proposal. It was funded by Italian organization. So we started taking these children
tunamchukua tunaenda to the immediate guardian or the parent. We talk to them. We take the child into a children's home. I'm not going to mention the homes. After kumchukua, now we came up with a program where we want to support this guardian financially. Aende anze ka biashara. Akishaanza biashara ama tuna boost biashara ya sweetie. You come to the street, sell your sweets. But sisi we take this kid to this facility na asome. When the schools are closed, tunaleta mtoto nyumbani, something we used to call reintegration. We were preparing for prepare hiyo reintegration. Ile siku atamaliza kukaa kwa children's home, ataenda kujoin familia yake. So akisha join familia, pale nyuma tuliacha eka foundation ya biashara. Yenye mtu hii akirudi ni either aende pale kwa kibanda asaidia madhe kuuza zile sweetie kwa kibanda, sio kwa barabara. Jioni ifike arudi home alale, kesho aende shule. And actually it worked. But sasa currently itabidi gava iingililie kwa njia mzuri. Why am I saying that? Because hawa watu hiyo wakichukuliwa and after the need has been raised, huyu mtoto akichukuliwa anapelekwa kwa juvenile. This child is not supposed to be in a juvenile. And at some point we are so much advocating for hiyo watoto wacha kupelekwa kwa hizi juvenile. Kwa sababu kitu ya kwanza mentally wanaumia. Kitu ya pili psychologically wanaumia because they are limited to a lot of things. And I trust you me, unajua legally we say when you are taken there, unajua pia watoto wanashikwa na makesi. We say that ni mtoto ambaye ako in conflict with the law. Like previously kuna siku ya maandamano Career Supermarket ikavunjwa, there are children who are arrested. Wakapelekwa YCTC committee. I've been following up on a few cases. Hata there is a parent who called me like a few hours ago. Kuna lawyer wetu anaitwa Joan, she has the case. Alikuwa na confirm kama Joan will appear in court. You see, huyu mtoto vile alishikwa, the prosecutor is supposed to be notified when the investigations are being done. Yule mtoto atapelekwa kotini na akipelekwa hii YCTC. Every process prosecutor anafaa kujua, but when these children were arrested, hakuna kitu kama hiyo ilifanyika. So you see pia the judicial system naona pia there is some lagging behind, some ignorance. So as justice defenders tunakuja kwa sababu ya hiyo gap. There is this boss of mine, his name is Eddie, ni legal practice manager. He's the one who gave me the go ahead to come for this podcast. Eddie, thank you. Yes. Now Eddie amekuwa furious sana kwa sababu ya historia ya watoi. Cause mpaka kuna article alituma, actually I'm going to email you that article after here. Itakusaidia sana. Watoi kuna vitu zinafanyika currently kwa judicial system ya Kenya kwa watoto of which hazifai kwa zinafanyika. You take a child to, kama kuna wengine mtu anakuambia mimi sijafikisha 18 years, but kwa sababu prosecutor ama polisi ambao walimshika wanaona wewe unakaa mtu mzima, they insist na mtu anapelekwa mahali kama Nairobi remand. You see, Nairobi remand is for grown ups. It's not for children. Huyu mtu hii would prefer sasa I'd rather apelekwe hii YCTC rather than Nairobi remand. Akishafikishwa Nairobi remand ama hiyo Nairobi medium, anaenda kukaa na watu wazima. How do you think mtu atabehave once ametoka pale? Definitely, first thing, this child is not even safe in that place. Safety ni kitu ya kwanza inakuja. Now let's talk about safety on this perspective. Mimi have been to remand personally, nimekuwa jela. Pale ndani, whatever people are discussing, trust you me, ukiingia na huku kuwa muizi, utoke jela hivi, utakuwa muizi. Now you are taking this child there. Manze, it's not fair. So a child must be protected vile tu constitution inahitaji. Mtoto lazima akuwe protected kabisa. Sasa hata tuache kusema vile pia gava haiko serious kidogo na hawa watu hii. Turudi tu pia kwa community. Wewe ni mzazi, wewe ni guardian. Huyu mtu kama amekushinda, mimi I would prefer take the child to a children's home, atachukuliwa. Kuna children's home mingi sana zitachukua watu hii. Na mpeleke tu kama mzazi, seme mimi nimelemewa hivi na hivi na hivi, huyu mtu yeye atachukuliwa. If now the government comes in na
jaribu pia kuonyesha wazazi hivyo. Though it's not good kuchukua mtoi unampeleka kwa children. So si ati unamtupa, but kama amekulemea, it is the best thing you can do badala ya kuweka mtoi kwa exploitation ama kumsubject to cruelty. Kama imagine umeenda unapata mtoi kwa kware anapasua mawe. Na they are used to it kwa sababu walilazimishwa na akaizoea. So mtoi tena kumtoa hapa, you take them back to school, it becomes a problem. Hata soma amezoea pale. So as a community tukishikana kuna vitu I trust me tunaweza zimaliza. Like currently as we speak, sisi kama justice defenders, you see we train wafungwa huko ndani kwa inmate paralegals. And actually imesaidia sana kwa sababu out of like 60,000 inmates wenye tumeserve, like 15,020 wamekuwa released from prison kwa sababu anasaidiwa na mwenzake mwenye amepelekwa through training 3 weeks training, akasoma akapatiwa every resources ya kusaidia ule mfungwa mwingine aweze kutoka jela. So sisi maparalegal wetu kama justice defenders hizi jela kubwa, when wata realize tuko na mtoto hapa, they will raise that issue immediately. So huyu mtu atapelekwa mahali ana belong kwa sababu watu wanajua psychologically this kid ataweza kukaa na hawa watu hapa. Hawa ni watu wazima na wanafikiria different sana na huyu mtoto. Yes. I feel like inaitwa nini handshake, because we as Maono have that under the child domestic work. We have this program narrowing it down into komesha ajira ya watoto. That is something that we are campaigning for. We are creating advocacy via theater, via the dance, via sports and arts. You see, like tunajaribu ku air that information to the society and is think kwa watu waweze kujua like exploitation and abuse kwa huyu mtoi is not good. And it's a program that is it's so well programmed. Acha niseme hivyo, because we'll go identify that case. And saying that we go and identify, I'm part of it because I'm a community liaison officer who is linking the community and the organization. So it's identifying this case, getting that background check, bringing that kid to our facility, enrolling that kid into our facility, and also making sure that this kid is going back to school and study, na mtoi anaweza engage into other activities. So I feel like it's so good because if we are having also part of legal justice from you guys, from justice defenders, it can be a very good collaboration working pamoja and bringing those trainings. You guys do that training, yes, the trainings, ndio. So mkikuja huku kwa community and you're doing those training as many as possible, hao watu hiyo wataweza kujua enyewe juu naendanga boma sinafaa nisome. Enyewe juu nafanyanga hivi, sini nafani kufanya hivi, you see. Like, hao watu hiyo waweze kuwa na information, wasikuwe na lack of that information. Yes. And also their parents, because training is not only based to the children, it's also based to the parents. They get to know umtoi yako na right ya kusoma, umtoi afai tu kukaa tu kwa kijiji tu hivyo, sifai ku expose umtoi. For example, the thing that the bang thing that you say that umtoi alikuwa exposed to that. Yes. So the parents get to know sifai ku expose umtoi to this. Yes. And at the end of it all, we get to save our children because they are the generation of tomorrow. So it has been a very educative session. But before we go, I want him to tell us once again, wanapatikana wapi in their socials, na munapatikana wapi physically, so that in case of anyone that wants to reach you, waweza kukufikia. In our community, watu wanaweza kupata aje? Now, kwa community, I'm a community member, I'm everywhere. Napatikananga sana. You can liaise with the Maono Africa Center for Transformation. You will find Melody. If you find Melody, you find me. She's my immediate neighbor, by the way. Thank you. Then, as justice defenders, tunapatikana Makadara, as I said in the previous show. Hapo tu
nyuma ya Makadara Law Courts. Imagine tuko tu hapo nyuma ya koti. You have a case hapo kotini, unakuja kwetu, tunaingia na wewe kotini, we solve the case. So tunapatikana pale. If you know any child mwenye yako in conflict with the law, tusemangi ati mtoto sasa juu aliiba na amepelekwa kwa juvenile, tunasema ni mshtakiwa. Tunasema ni mtoto ambaye ako kwa alijipata mahali pabaya kwa mkono wa sheria. So if you know such a kid, mtoto yote ako katika hali kama hiyo, ofisi zetu ziko pale. Tafadhali kujeni tusaidiane. Sisi tutakusaidia bure, tutahakikisha umepata haki yako na umeridhika. So sisi kama justice defenders tutakuwa kwa community sana. Then Maono Africa do something. Let's tushikane tufanye legal awareness kwa community, tuzunguke, we involve Shofco na wengine wengi and make Embakasi North and the entire world a better place, or a just world. You're so welcomed to work with us as Maono Africa Center for Transformation. We are always looking for transformation from this part to the next part. I've been your host, Melody Wanjiru. Till next time. But before niende, hold on. It's always about komesha ajira ya watoto as the program that we are going to that we are doing. Currently it's running. We have been doing and we have been following it up. But do not forget also to like, comment and share. Ukipata kesi ya mtoi that mtoi haendi shule, mtoi anapitia sijui nini, imagine I'm always here to talk to them, to get them, to know what they're happening. Na ikinishinda, justice defenders are here. They have to come in and help us because it's always handshake. It's all about handshake. Tunasaidiana, like we have to shake our hands together so that we get the help of these kids. Haya, na hivyo ndivyo tunamaliza, but Maono Africa Center for Transformation on our Facebook page, Maono Africa, in all other social media handles. Kwaheri.